From raw material we handle our iron sheets with care. A fully equipped production line to give you variety and quality. Top-notch iron quality with different gradings to serve a wide range of clients. With a fully capable logistics team, we can deliver anywhere and everywhere in the country. Eagle Mabati, always on top. Eagle Mabati, we are a dedicated team geared to produce quality. From raw material we handle our iron sheets with care. My name is Avocado, and I am a businessman. Today I want to tell you why avocado farming is the way to go. I am a believer that poverty is our common enemy, and that is drawn even from the Jomo Kenyatta's words. Juzi nimeandika post Facebook, nikaambiwa say, if on the same day you get a child, you plant 30 avocado trees, those trees will take care of your child until the time they complete their education, that is at the university level. Na nikaona tu wasee fulani wanajaribu kusema hii si historia ukweli. Assuming umepata mtoi
2025 ikianzia. And on the same day, you plant 30 avocado trees. That child will be joining school probably in 2029. By the time you're getting to 2028, you will be getting your first fruits. And this is how avocado trees produce. On the first year, that is on the third year, you'll get relatively some small quantities of avocado. But by the time you're getting to the fourth year, utaanza kusikia hiyo mti inakupatia like 100 kgs of avocados. By the time it's getting to the seventh year, it can even give you up to 350 kgs. We are here to discuss about the yield that you're going to get on the fourth year. So ile mti ambayo umeipanda 2025, mwaka ya 2028 itakuwa inakupatia the first fruit. By the time you're getting to 2029, if you handle your tree well, you're going to be getting your first 100 kgs. And there are two types of fruits that you're going to harvest from your tree. Kuna matunda tunaitanga matunda ya kutoa mafuta, na kuna ile matunda tunaitanga export market. Matunda ya export market ni ile ambayo hata ukivuna, unavuna polepole, auongeshi chini, unaweka kwa crate, unaipeleka kwa factory kuwa kwa crates. Matunda ya mafuta ni ile yenye unaenda unapiga na mti inaanguka chini, unaokota hata kama iko na vidonda, unaweka kwa gunia, unapeleka kwa factory. So you will get a 50% harvest. Let's take for instance the first harvest, umepata kilo moja. Kilo 50 zikuwe zimeenda kwa soko ya export. Bei ya matunda export sahi Kenya iko juu, unapata inaringia katika bei ya 80 kwenda shilingi 140-150. As a businessman, you're always told to consider worst case scenario. So on an average, hii matunda utapata ya export unanunuliwa shilingi 100 per kilo. Kwa hivyo kama ulivuna mti moja ukatoa matunda kilo 100, kilo 50 za export zitakupatia 5,000. Hizo ni shilingi 5,000. Ile ingine yenye ilibaki ya kutoa mafuta, ile yenye iko na mdudu, imeoza, maybe it was small size, ukipeleka kwa factory yenyewe itakupatia kama shilingi 30, that is 30 shillings. Kwa hivyo ukichukua hii 50 kgs ya pili, if you multiply 30 by 50, you're going to get 1,500 shillings. So the export fruit gave you 5,000 shillings. And the one for the avo oil has given you another 1,500 shillings. That comes to 6,500 shillings on one tree. Turudi pale penye nilikuambia umepanda miti 30 wakati wenye ulipata mtoto. If you take 6,500 from one tree times 30 trees, it gives you a gross sale of 195,000 Kenya shillings. Ukiangalia sahi ile school fees ya mtoto akiingia, siku hizi tunaziita preparatory classes, kwa mwaka moja mtoto hawezi akatumia 195,000 Kenya shillings. And each year, this tree is going to graduate on its produce. By the time it's getting on the 7th year, it is getting almost 350 kgs from one tree. Hapa Embu tuko na bahati kwa sababu tumeka tu kiwanda ya kutengeneza hii avocado hapa chini. Tunaita Avocado. Wakati wenye kiwanda iko hapa, you can be assured that prices will be released on daily basis. And you can harvest your fruits, pack them in a boda and deliver them yourself to the factory. I personally, kama Wakagoto, I intend to do at least 1,000 acres by the time we are getting to 2028. The issue of poverty and the issue of unemployment is such a troubling thing that we cannot afford to gamble on the solution we are giving our people. Nataka kuhakikishia hii mvua inakuja hii mwezi wa 4.
If you want to do a practical example, enda kwa shamba yako, chimba mashimo 30 peke yake, tafuta mbegu mzuri, panda 30 trees. By the time we are getting to 2028, hiyo mbegu ya kwanza nye nilikuwa nakwambia utapeleka kwa kanisa, utakuwa unaletea Wakagoto wakule na watoto wake. On the next episode, I will be taking you through on how to differentiate between the avocado fruits meant for export and the avocado fruits meant for oil. Watu wangu mimi nawapenda sana, na kila wakati nikizunguka huku nje, anything that I get and can benefit you my people, I will always share. Always keep it to Wakagoto Nation, and we say kava mwana wangai. Aya, asante sana watazamaji wa Wakagoto Nation. Aya. Okay, we set. Okay, good evening to all our listeners from every corner of this country. My name is Ken Java Wakagoto, and this is the Wakagoto Nation podcast show.
Leo jioni mnajua tuko na kijana senator Python Mushoki, ni yeye mgeni wetu wa leo. Na show tunaita Serving It Hot kwa sababu as you can see amekuja na chai, ayupo mko na mandazi, ngumu, chapati na kila kitu. And at this point I want to give him an opportunity to introduce himself. Kijana senator. Yes. Karibu sana. Asante sana. Host wa leo ninashukuru sana. Thanks. Kwanza nishukuru. Thanks for having me. Karibu sana. I think it is a privilege kuku hapa. I don't think umehost watu wengi sana. No, I think you are the nitangu nianze kuhost tumekuwa na Kolo peke yake, so you are the second person. Yes. Yeah. Pia wale walipiga kura niwaambia asante. Yeah. I think watu wanapenda chai sana. So sana. Thank you for having me. Na hapo kuna chai moto kabisa. Chai iko hapa, ukitaka nikusavia ekana. Ngoja nitakwambia masaa ya kuiserve. So ni mzuri at this point it would also be important to say that we are here courtesy of a post that we did on Thursday. That was on Thursday. Tukauliza wase juu last week on Sunday we were supposed to have a podcast show, but we didn't have for some reasons. So on Thursday nikauliza wase wasema wangetaka tulete nani, and I can tell you got an overwhelming support. So once again karibu sana. Asante sana. I wish hizo kura za Facebook tungekuwa 2027, but we believe zita remain intact. So yeah. Asante. So this is Python Mushoki. Kuna watu niita Python, but the exact name ni Python Mushoki. Kama uko kwa siasa unaweza niita kijana senator. There are some people wamekuwa wananiita Mr. Half Term kwa sababu nilienda kwa ofisi na sikumaliza term yote. I just did half term. But you can also call me Team Master. But nimepata title juzi. Wewe uko na majina mob? Yes, but this other title ni mtoto alinipatia, so naitwa Baba Mshindi. Oh, Baba Mshindi. Yes, ndio. But sasa hiyo maneno tumefunga na tunashukuru Mungu. So that's Python. I am above 35 years, so siwezi apply youth fund, but I'm below 45. So I'm just giving you a guess. So my age is between 35 and 45. So between 35 na 45. When yes. ni gen nini? Sisi ni millennials. Oh, millennials. I think hata wewe mi ni millennials, lakini bado mi ni kijana. Hata wewe ni kijana. Mi ni kijana bado. Mi naweza apply youth fund. No, naweza bado niko na miezi ingine. I still have like 8 more months. What? I can still apply for youth fund. Hey man, tumekuwa tunafanya nini na lives zetu? Sawa. So away from unajua, I think your Python wase wamekujua sana. I think wamekuja kwa limelight wakati wa siasa za 2022. Oh, yeah. So ebu tuambie deeply who is Python ama nani kijana senator for those of us probably the Gen Z wa juzi. Yeah. Wenye tu wamekuja kukujua 2022, unajua anaweza shindwa kwani Python alimushroom kutoka. Ebu tuambie ni nani? Okay. So Python Mushoki, nilizaliwa born and raised hapa Kangaru. I don't know for some reason how to say. Ebu kidogo. Yes. Umezaliwa hapa Kangaru? Kangaru eveshe. Na mbona wase wengine usemwe si wa mtaa? Kwanza, so kuna rumors mob sana. Python si wa mtaa, Python ni wa Mbere. So kuna so many ni propaganda mob sana, but nataka kuisema categorically, mimi ni wa Kangaru eveshe. Actually, wacha tu to break your ice kabisa. Kuna opponents wamekuwa na peleka hiyo rumor. Actually, my parents walikuja in the 70s. In Embu? Yes, in the 70s. So Ken, mi sijui home ingine. Hata msea niambie mi si home mtaa, mi sijui home ingine. Mi najua home ni Embu. From kuzaliwa, shule, even marriage, kila kitu ni hapa Embu. So from Eveshe, I went to DB Kangaru. DB Kangaru. So tukamaliza, and then afterwards nikaenda Kangaru school. So mi ni mse wa Kangach, as we used to call it. So Kangaru, I went from 98 to 2001. 98 to 2000. So oksini wakati wa Moyo. Yes, wakati wa Moyo. So umekunywa maziwa ya Nyayo? Yes. Tulikuwa tukimaliza kukunywa maziwa, tunakata hiyo paketi ya maziwa,
and then tunacheza kadi. So hapo nyuma kulikuwa na I think different sports, football, volleyball. So yes, hiyo time ya Moi era. So after Kangaroo nikaenda Kenyatta University. So that's where nilifanya undergraduate. So mi ni mse wa theater and film. Actually me am an artist, wacha niseme. So anything to do na script writing, directing, vile hawa sewa behind the scenes wanafanya. Actually hiyo ndio kazi yangu. Yes. So I think that was so between sai na 2027 yes. Katanya kwa podcast hatuna mse tunaweza kuita. Hiyo niko game kabisa. So that's what I did. So hiyo ni about my school life. Immediately after shule, actually in school tukiwa university, I think hapo ndio nilianza stories za leadership pole, but ilikuwa very indirect. If you remember 2007 tulikuwa na violence, kulikuwa na post-election violence. Yeah, sure. Yes, and at that particular time, I think we lost so many lives. Tulikuwa na shedding of blood. Gen Z wakaelewa. Hebu kwanza eleza silikuwa. Hebu eleza. Unajua Gen Z wamezaliwa after post-election. Okay, hebu eleza silikuwa inani. Yes. So 2007, during the elections at 2007, kulikuwa na post-election violence because kulikuwa na I think the elections were being challenged. Your time kulikuwa na Kibaki on one side and Raila. Baba. Yes, Baba. So, and actually me, I think Baba alishinda, but kulikuwa na contention kubwa sana. And I remember that evening, Ken, manze swearing in ilifanywa teke haraka. Silikuwa Sunday kama leo. Yes. In fact ilifanywa masaa kama hii. Exactly. Jioni. So it tells you kuna vitu mob sana zili happen. But I think the saddest part, atujoi sing so low as a country during that time. And hapo ndio kuna kitu ili ni trigger. I realized that Ken, I know kuna vision, Embu Industrial Vision, Embu Industrial Revolution. Hata mi niko na ndoto zangu, but I realized when country yetu iko in turmoil, wakati country yetu ina ban, even our individual dreams and visions in a ban. Like hawezi isolate from Kenya useme, Kenya can be inaweza kuwa politically unstable and still your business to prosper. We actually need political stability for our own individual dreams zikam kwa realized. So nikaona that yes, as Python, I have a vision and dreams, but as a Kenyan, niko na responsibility ya ku make sure that I pray and I seek the peace na prosperity ya Kenya. Because destiny ya Python iko intertwined na destiny ya Kenya. If Kenya itaban, Python ataban. If Kenya itaban, pia the dreams ambazo uko nazo kila mtu pia zitaban. I think hapo ndio ili ni trigger nikasema nitaingia into leadership. But at that particular time sikujua exactly how to do it. So we came up with an initiative inaitwa Kura kwa Amani. Because atuko tunataka the same thing to repeat itself. So that is after 2007, yes, but before 2013? Yes, before 2013. So me and my friends pia wa university, so we came up together, tukakamna ka initiative kanaitwa Kura kwa Amani. Yes, atuko na resources, but I think the motive behind it ilikuwa we just want a peaceful nation na tutaki turudi tena to 2007 because actually ingekuwa even much worse. So we did a few campaigns hapa na pale, trainings za peace, but I came to realize, Ken, yes, however much tuko nje ya the corridors of power, we can make as much noise as possible, but the people who actually have the real power for change in terms of policies, legislation, ni wale wako bunge. So basically wale wako involved in politics directly. So sisi na kelele yetu, yes, we are advocating for peace, but hatukwenda mbali. So I think around 2011, hapo ndio my friend called Dennis Itumbi, aliniita, akaniambia, Python, you're a very good editor. Kuja kwa Team Uhuru. So Team Uhuru ilikuwa, I think, the youth version ya the campaign ya Uhuru. At that particular time. Yeah. So tena nikakuwa introduced kwa politics za ndani kiasi because I could see kile wangefanya. So I used to do videos and actually during the launch of their manifesto kuna ka video wali play. Ile launch yenye Sakaja aliannouncewa kama SecGen.
So now hiyo haikuwa ya party, now ilikuwa manifesto ya Uhuru, and I think walifanyia Kasarani. Ile ya TNA? Yes, ilikuwa ya TNA. It was a very excellent, ilikuwa kitu colorful sana. Yes. The one that they launched in hiyo logo ya nini ya Kadav. Exactly. It was a very colorful launch. Exactly. So you are part of that? Yes, but now mine was on the video side. So whichever video walicheza ya launching, I remember it was Voice ya Uhuru, and then I did some shots za hizo manifesto zikiprintiwa, alafu nekaka background music like ilitokea poa sana. Because that's what I did in school, so you I'm good at it. So they know I can introduce now to politics, you know, behind the scenes of matters to do na PR, na the importance of PR na communications in a campaign. So you see, nilianzia from easy initiatives, I think I came closer. Na I think hapo ndio my real journey of politics ilianza. So nikaona I'm much better placed inside parliament, inside the corridors of power, than advocating for hizi vitu nikiwa nje. So let me ask, Yeah. kabla hatujaendelea sana. Yeah. Na kuna msee moja hapa naona akiuliza anauliza buliza kijana senator kama leo tuko na credit. Kwani by the way, umekuwa unaitwa plug wa credit ama? So kuna wasi wanauliza kama leo tatolea jam na credit, so sijui utatuambia. Okay. Also to all our viewers, kila mahali penye msee yuko, siingia hapo kwa comment section utuambie unaangalia show ukiwa wapi, at least tuambie uko wapi, pia si tutakwambia kwenye tuko. So Python, let me ask, Yeah. so after the party launch, Uhuru alikuja akakuwa preso. Yes. So did Dennis Etumbe, and also Dennis Etumbe kwa hiyo serikali ya Uhuru, akakuwa mtu very strong. Yeah. Because by then Uhuru was really supporting the young people. Did they know at least join the government with you? Yes. So kwanza huyo mse anaitisha airtime. I usually give airtime. So wanina tafuta few friends tunapatiana airtime. So I think ya leo pia unaweza chip in alafu tuwapatie airtime. Hiyo courtesy of Kagoto Nation. So unawapatia ngaje airtime sasa like So ni tunazi scratch, tunazieka. So ule akona speedy, huyo ndio anaweka. So msetu wa kamera ni kijana senator akizi scratch kweli mnaweza mkazi zoom? So you can. Sasa. So to all of you mmesikia leo bado kijana senator anasema ako na credits za kuwapatia. Na wewe utachipin kiasi. Mimi nitakutolea jam kiasi. Mimi lugha yetu ya Kagoto Nation ni kutoleana jam. Asante. Kuna place ulinitolea jam, lazima niseme kwa show pia. So they know ameingia kwa serikali. But unfortunately, in 2 or 3 years, mimi I had expectation, Ken, that Uhuru Ruto watadeliver Kenya kutoka kwa mashida. But what happened? Ni maskando, sijui Eurobond, sijui kila siku tunapoteza. The chicken gate. Exactly. Kila siku mi yenyewe niliboeka. So mi nikaambia Deno, we endelea na serikali. I think to a certain extent, I consider service, ama I consider honesty more than pay, more than ile kitu. Yes, ningekuwa kwa gava, yes, nina receive pay slip, but I don't think ningekuwa genuine to myself na pia kwa watu. So Deno ye aliendelea, mimi sasa nikaanza sio kupiga serikali, I just started speaking out. And I realized... No, just call it as it is. Sema ulianza kuipiga. Hakuna Subaru hapa. At least pia si tuko na security. Hakuna Subaru. Yes, because nilikuwa disappointed. Honestly, 2013, the expectation ya Wakenya, manze ilikuwa juu. Leave alone 2022, mambo ya hustler na tutoe chini tuweke juu. 2013, these two brothers wamepatana. Wanaenda ICC, ni mavijana, wamekuja tumewaombea. Manze, the expectation of Kenyans at that time ilikuwa juu. Python was one of them. 2 years down the line, mi niko na hours wana to enjoy. And I remember tukichat na Deno on Facebook. And I gave like kitu like very symbolic. Nikasema the Jubilee government is like a mother who has gone to maternity but has not given birth. Tunaambiwa huyu mtoto anakuja the first year, the second year, the third year. So to me they were just making empty promises. So ni nyinyi mlitumika
kutupatia promise ya kila mtoto atakuwa anapata laptop. Yes, 2013. Yes. Do you know those children who you promised those laptops? Yeah. Sasa ndio Gen Z. Mnajua hivyo? Actually, yeah. What's happening is as a result of those fake promises. Actually, yeah. Nakumbuka story ya laptop. Kila mtoto atapatiwa ya chapo kila siku tutatoa milioni moja nini chapo. Actually, yeah. Ndio mrua promising laptops. I remember hiyo time nilikuwa nauza movies 2013. Yes. Nilikuwa nafikiria Uhuru atadeliver this country from. So tulikuwa wengi sana. Yeah. Tulikuwa wengi sana. I remember siku moja baba alikujanga hapa stadium. Unajua anze tukatumikadi kumshautia I regret. No, tuambie tu story. Baba mari penye huko mimi nasema pole sana. I did it because I believed in Uhuru. Lakini he was a good leader. Yeah. He did his part. At least now let him enjoy his retirement. Sasa tuko na viongozi wengine sahi. Yeah, true. So 2013 kuna kitu hapo sijaelewa. Before the elections mkona Dennis Tumbe mambo ya kupanga manifesto. Yes. Ya by then tulikuwa tunaita bado kuitwa Jubilee. TNA, I think 2013 ilikuwa TNA. No, you know TNA came together with URP. Oh, yes. To form a coalition called Jubilee. Si ndio? Yeah, ndio. Na hiyo time ndio sasa ilikuwa kura kwa kamwana. Yes. Which meant kura kwa kijana. Just like the way pia unaitwa ni kijana senator. Yeah. So by that time mkifanya hizo shughuli zote za campaign uko job ama uko jobless ama tulikuwa tu asila ya kawaida, ulikuwa tuenda unapiga mboka unapatiwa kitu kiasi unarudi nyumbani. So me have never been employed. Actually, Ken, no, the only time nilikuwa employed kulikuwa na this organization inajita Sana Art Promotion. Tulikuwa sisi ni artist, tunaenda kwa mashule. So we do skits about risky behaviors za HIV. But apart from that, the other time nilikuwa employed ni wakati nilikuwa chief officer. That's the only time I was employed. So hii time yote, I usually do side hustles. So I'm a good writer. So during from January to April, mi huwa na mashule tuna train drama. So that's one of my sources of income. Alafu pia I'm a good MC. Well, sijafika levels za kina Pius, but I can also hype watu, so pia MC. So sijoi kwa ofisi 8 to 5, but everything to do na writing scripts, directing, so huko ndio unga yangu ilikuwa inatoka. So pia mlikuwa mnapiga ile shughuli ya set books. Exactly. There's a company which was very famous for that. You go to a Planet Theatre. Kulikuwa na Planet Theatre, kulikuwa na kina Cradia. There was a few which at that particular time hata ukipata hiyo 500 or ngiri moja per day, I think ilikuwa na to keep sana. So kuingia now 22 years now Jubilee TNA wameingia. Na kabla hata tujaenda hapo ningetaka kwanza nikusomea some few comments hapa. Yes. Zinatumwa na director wangu pale. Kuna msa ameuliza anaitwa Ready Remax, jina ngumu, anauliza fire see fire Kevo massive rocked. Kuna mse mwingine anasema locked from Garissa. Kuna mwingine anasema kijana Python Mushoki ndio dawa ya tonaga. Kuna mse mwingine najami nasoma comment EBN ameandika please note EBN is not Kimenjo. And Kimenjo is not EBN. And Kimenjo is not EBN. So I don't know. Na Kimenjo by the leo asubuhi ya kuamka. Oh yeah. Unajua for the morning. Every Sunday morning tunakuwa na shughuli tunaitanga the Wakagoto Nation Health Club. Yes. So tunapatananga asubuhi tunapiga zoezi. Like today we are doing some outdoor aerobics. Yeah. Alafu tukafanya dancing. I have a problem with the likes of Kimenjo. Kimenjo mahali penye huko punguza hiyo kitu na kunywa, kwa sababu niliwaambia pombe si mbaya lakini mpunguze. Juase ni hangover. So Kimenjo tutadili na wewe. So hakukuja leo. Na wase wengi sana lakini I've instructed my Minister of Discipline to deal with them. Yes. Minister of Discipline
Nitakwambia tu sahi. Unajua Wakagoto Nation ni nchi mzima. Oh, nice. Tuko na waziri wa entertainment, tuko na waziri wa vijana. So pia unaweza ukaandika ka application. Sasa since uko jobless. No, and I think I think ile what I like time yetu hatukuwa na mentors, and I think ile unafanya I think it's something inafaa kuwa emulated by people ambao wamefika where you are. There's a famous quote wa unatuambia that in your life you need 3 people. Yeah. All I remember too, mimi sio bright student, najua you need a coach and you also need a mentor, and I think that's what, and you need a sponsor. sio ule mwingine. No, si ule sponsor. Hapana, si ule sponsor. Wa nini wa no, you know that name has been highly misused. Yes. So in life you need what we call a CMA structure. Unahitaji kuwa na coach kwa life yako. Coach ni mse mwenye atakushika mkono akwambia papa endangi hivi. Python, you want to become a senator. Senator ongeangi hivi. Anza kurekebisha tabia zako. Wanza kupiga zoezi, sio kama Kemenjo venye ana oversleep. Then you also need a mentor. A mentor is somebody who has been where you are. Na amefika mahali penye una aspire kufika. So like now for you, you are aspiring to be a senator. Yes. You know kuna watu wamekuwa mahali penye ungetaka kuwa. Yeah. That is kina Njero Ndwega, Yes, Lene Kevuti. Yeah. Nani mwingine senator wa Embu? Okay, those two. Tuonaga. Pia Tuonaga should be your mentor. well, haezi kosa a few things kuniambia. Yeah, haezi kosa a few things Kama sasa kuna kitu moja ashakwambia. Ni venye ujui. Juzi kuna siku nimekuwa kwa event. Yeah. Ukasema kava musokio sokaga. Yeah. You know hiyo ni Tuonaga ameku. Oh, nimeiba. Umeiba kwake. Then you also need a sponsor. Yeah. A sponsor is somebody who is going to open doors for you ambazo haungeweza kujifungulia we mwenyewe. Leo hii, if you want to probably meet the president, like now, though hatujafika hapo, in one of your chai stories, ulisema Governor Cecily Mbarire alikushika mkono, Yes. akakupeleka kwa the then deputy president, Yes. His Excellency Samoei Ruto. Yeah. By then, I can tell you that Cecily alikuwa your sponsor. Yeah. Kwa sababu alikushika mkono, akakupeleka Karen. On your own, haungefika pale. Yeah, true. That is for sure. Yeah, so you need those 3 people in your life. Kama una coach, mentor na sponsor. Aki safari itakuwa ngumu sana. No, ni kama yangu ni ngumu, sijui sponsor wangu alinishika alafu akaniachilia, but anyway tutafika hapo. Sawa. So I think that so again ningetaka pia kujulisha our viewers they can continue posting probably the questions ama ile kitu mungetaka tuulize Python. Just take up kwa comment section, na pia wenye hajatuambia wanawatch kutoka wapi, ni mzuri mtuambie ndio tujue kama tunaongelesha tu kijiji ya Kameo peke yake ama tunaongelesha dunia mzima. Sawa. So tulikuwa kwa Jubilee wame 2 years down the line hawaja deliver. So me I said I can't support a government that is not delivering. So Ken nilikaa chini nikajiuliza, nimetry ku change from outside with initiatives, kura kwa amani haikuwa na work. Nimekuja in the political scene, bado I don't feel watu wanatupeleka in the right place. So 2016 Ken tuliform a political party. In 2016 a political party. So niligather a few friends of mine huku Embu, pia Nairobi, tukapata a few lawyers, mawakili. So we formed a party naitwa National Party for Integrity. National Party for Integrity. That is Yes. NPI. National Party for Integrity. So mpaka sahi I'm still trying to figure out tunaweza changeaje Kenya
to become a better nation. And I realized the problem of Kenya, Ken, sio problem of ideology, na sio problem ya policies. It's a problem of integrity. That we have people in power, tuko na watu wamekuwa entrusted with positions, and we have enough resources, but we simply lack integrity. Kuna wimbo si wimba hapa Kenya ya chapter 6, integrity. So we thought, maybe Python peke yake hataweza. But if we have a political party and we have politicians ambao wana believe in the ideologies of the party, probably tunaweza bring a change. But unfortunately, as was your party leader? Sasa si ni mimi, yours truly. Sasa Python ushakuwa party leader? Si ngoja kwanza, umeenda mbele, wacha nikupatie story. So tumeenda constitution iko tayari, tume register and everything. Mpaka to a point sasa tumeenda kwa ORPP. I think alikuwa anaitwa Lucy Ndungu at that time. Lucy Ndungu, yeah. Yes. So akatuambia, now you guys are good. So what you need for full registration of the party, you need 500,000. You need 1,000 signatures in at least 24 counties. So we need at least 24,000 signatures. Then akatupatia now the last nail on the coffin, akatuambia we need to have offices in like 24 counties. Wow. Ken, hapo ndio ndoto yetu ya chama ilikufia. Because yes, we have this brilliant idea, but as you said, hatukuwa na sponsor. Kutuambia that that's a brilliant idea, wacha nitawa fund probably na 200, 300. So up to date, tuko na hizo files. Mimi ni party leader tu kwa nini kwa makaratasi. It has never actualized. But the intention was tuingie as a party with ideals and values ambazo tuna believe. Na kwani sumesema mlikuwa meshikana mkuu wase wengi mawakili nini? Yes. Hakuna wase mungechanga hiyo doyo kitu. Hata huyo wakili ni wale wakili tu wanaanza. Do you think that challenge yenye mliface ndio vijana wengi wetu sana wana suffer from unapata kijana ako na idea, anajua nikianza podcast yangu. Yes, yeah. Maybe itatoa life yangu kutoka hapa kuipeleka next. It will also assist me at least get a platform to seek for good governance ama good policies. Yeah. But akienda kwa shop akiulizia mambo equipment inakuwa budget. Do you think it's a problem our youth are suffering from? Kama nyinyi mulikuwa na idea by Yes, but hatuna resources. And it cuts across. Unemployment in Kenya, Kenya iko juu sana. Kuna so many young people wamesoma, wako na ideas, wako na papers, but I can tell you hawana job na hawana anything ya kufanya. So I can tell you haikuwa challenge time yetu peke, even now. You find young people wanataka kudo so much and hawana njia ya ku actualize their ideas. And maybe I can give it to you as a challenge, Ken. Kuna wase kuna kipindi ujita Shark Tank, where wase wanakam present ideas. Unaweza kwa Shark Tank moja. No, for real, no, bedhe si joke. Because at your level, Ken, I think you've had so much experience, exposure, and you have a few shillings unaweza spend on an idea. Sio kupatiana, sio handout. Like if we say tutenda maybe pale Wakagoto and we invite young people with business ideas. Actually, kuna time moja tulifanya na vijana uongozini with the help of it's called Charles Shanyaki. Oh yeah, nini Chris Smith. Yes, Chris Smith. My good friend. Yes, lakini pekee Ken. But manze wase walikam. Na the person who won that 50K. Nasi unapenda kuongea ukifanya hivyo. Are you trying to communicate something? You know? Okay, nimeobserve tangu tuanze hii podcast. Umefanya hii kitu mara 10. Are you trying to send a message indirectly ama ni nini? Of course, wantamu wangu mnamjua. Pia ningependa kujua wantamu wako ni nani, Ken. Wacha kutu nini. My wantamu mnamjua.
Okay, wako tunamjua. Ndio ninataka tu kumwambia. So na huo ni kama wantamu wako pia niye wantamu wangu. Hey, Kena, usinipatie shida. No, hapana. You are my sponsor. You see, a sponsor, haezi enda kwa the same lane na yule na menti wake. So me I'll advise you, actually. I'll advise you tukimaliza because you see, you can, wacha tu nikuseme mbele ya watu. Nikikuona miona, you see the likes of Trump, like you're a sharp business person, but also in leadership, you have a lot of influence. So, kwa Senate hakuna hiyo vacancy. Are you sure? So, actually, from today, Ken amebaki na seats mbili. Guys, wale kwa mtandao, Ken amebaki na viti mbili, na mnajua hizo viti ni gani. For Senate, Senator is trying to strategically disqualify me. Na sitakubali. Yes, it's bado viti ni 3. No. Ken, skiza, if you're an ego, where you know your place uko, kama sisi tunaitwa tule tundege tu parrot, ukikamapo utatukonka easily, but that's not your place. Tuachie tungangane na kinatuonaga sisi tuendelee hii kiti ya Senate. And I told you, unakumbuka Kadhangarire, I told you, when I see you, I see Elon Musk because of your astuteness uko nayo ya biashara, and you're a good manager. Na tunahitaji managers in this particular county. Yes. Also, tutafika hapo. Na pole kwanza nimeinterject. You are telling me something that you did with Charles. Oh, yes. You know, Charles has been my good friend for so many years, and he's a guy I truly respect. So ningetaka kujua how you did it. Because mambo programs ama initiatives za kusaidia vijana wa kaunti yetu ni vitu zinanisumbuanga sana. Tizi after tizi. Yeah. Tumepiga tizi vijana kuja hapo. Mtu asema mimi Ken nimetafuta job imekosa na jo nimesoma nimeanza kuandika book. Naomba tu suni support niweze kuipublish. So ebu niambie, what did you ama how did you manage the 50,000 and did it impact any youth? Actually, I think how it started, tulita vijana pamoja wakuja wafunzwe about business. So we are just doing more of theory. So tukasema, let's put some money together and then we award. So we called out for ideas na proposals. And I think even Nani PK, Embu College, alikuwa pia. So we received a lot of business ideas. Unfortunately, the ideas ambazo tuliweza kufund, I think there were just 3 ideas. So can you imagine, one of the guys, I think alikuwa position 1 or 2, he's called Fikra Designs. Yeah. Fikra Designs ni msiana run designing, printing, anaitwa Philo. Na niwa hapa tu Embu. Imagine up to date, hiyo biashara yake bado inasimama. So it tells you that kukona young people who are serious, who just need that opportunity. And I know if we come together as young people, even if we put a kitty of 100K, 150 or 200K, trust you me, Ken, hatutakosa idea moja ambayo ita flourish and it will transform the life of somebody. Right now, Fikra, I think akona 2 or 3 employees. You can imagine if tunaweza do something like that na 50K, how much more if, you know, ako ka resource basket, tunaweza ongeza kiasi. And I can tell you, inaweza encourage even young people to dream. Because one of the hindrances ni, so what's the purpose of dreaming if I don't have resources? So napata kijana ame give up na life simply because hata akidream, hata akipata idea, so hakuna resources, hakuna mse wa kumshika mkono. So it can actually spur motivation ya young people could dream. Useme, ule mse alishinda ile nini ya 50K, 100K, look, pali yako sahi. And I can tell you, we are not short of ideas. So I think borrowing from the Shark Tank thing, yeah. Ni kitu Ken, ni kitu umenichemsha akili. Yes, ni kitu tunaweza. We can look for some resources, then probably we can have like a podcast show. Yes. Pare Wakagoto Foundation. Yes. Tukuje vijana wajaribu kutuambia, you know, there are guys with ideas. Brilliant ideas, yeah. Brilliant ideas. Na idea unasikia idea inaweza ikatoa do. Yeah. Kwa hivyo, I think it's a discussion we can have, but okay. and see what we can do. So allow me to also
allow me to read some few comments. Zingine ziko na violence wase hapa kwa comment section wako na violence. Kama kuna wase wawili nimeona, wacha nisome hizi because hao wamekuwa followers wa hii podcast yetu from day one. Tuko na Kena Masha. Wacha nisomea Kena Masha hata kama ni violence. Amesema tuonaga typing and deleting. I don't know what that means. Unajua mimi sio Gen Z, so sijui inamaanisha nini. Mwingine anasema Newton K Karaoke can give Python support when ni Destiny connector wake. Sponsor. Asante. Anaitwa nani? Anaitwa Newton K Karaoke. Huyo tunampatia airtime directly, unapatia airtime. Yeah, ndio. Tuko na kwani imepotea. Nilikuwa nimeona ya Sharin Karo. Sharin Karo ni supporter very strong wa Mheshimiwa Mokonji. Ameandika tuonaga anauliza akili kama hii atatoa wapi. So sijui kuna Honorable William Shilisia anasema my great friend and leader Python Mushoki tuko mbele. So kuna zingine mbili hapa ningetaka nikusomee. Those zingine ziko nini? Jimwat. Jimwat, yeah. Anasema when Python lost the UDA nomination in 2022 iliniuma sana. 2027 God keep us safe, tunapita nayo. So continue sending your comments, continue telling us you're watching from where, continue encouraging kijana senator. Asante. So that asikufe moyo. I know you need that encouragement more than ever. It's needed. Haikuangi rahisi. So Newton K Karaoke, kijana senator amekupromise airtime, kwa hivyo karada. Na sijui kama bado watu wanakunywa chai, kwa sababu pia sisi Python, hii chai yetu hatungetaka ipate baridi. So ungetaka kuweka kidogo ama bado hatujafika kwa chai? Before that, kabla tujaenda kwa chai, tulikuwa nao tumefika 2016. 2017, ningetaka kujua your involvement in leadership. Which role did you play? Uli play role gani maneno ya siasa ya 2017? Again, tamu ya pili. By then watu walikuwa wamechoka, nao walikuwa na mchapa sana. Nimeanzisha vijana uongozini. So I was trying to mobilize young people na create awareness among young people mambo ya leadership. Of course at that time siko na deno, so deno aje nichukua. So kama nimeachana na serikali 2017 ni sahau kabisa. Ndio political party yetu inahitaji pesa mob sana, so pia hiyo tusahau. So I came up with an idea ya vijana uongozini hiyo time. And tulikuwa tunatembelea vijana na kuambia the importance of them having their voice heard. So na kuambia the importance of the voice of the young people. So nakumbuka hiyo time tulikuwa na very big meeting ya young people. I think tulikuwa tumeita the future of Embu. The future of Embu. Na kulikuwa na so many young people. So mine, sikuwa na any side at that particular time because hiyo time nilikuwa nishaamua that I'm vying for a seat. So wakati niliamua I'm vying for a seat, nilijiuliza what do I have? Sina do, yes, za kutosha, niko na an idea. No, si ate una do ya kutosha Python. Najua haukuwa na pesa, sema haukuwa na pesa, si ate haukuwa na za kutosha. 2017 ulikuwa hustler. 2017, yes, nilikuwa hustler wa kawaida. Yeah, I'm trying to be decent. Sikuwa na do, sikuwa na pesa. So nikajiuliza Ken, sitaka hapo niseme sina do. So nikaamua that nitaform an organization called Vijana Uongozini. And I think through it, tuli-organize that. It was a very successful summit. And then we organized a filmmakers summit. And I remember hiyo time Dr. Ezekiel Mutua ndio alikuwa CEO wa Kenya Film Classification Board. And I remember he came. Na tulikuwa na very successful summit. So I think through hizo initiatives and through hizo activity, I realized that ninaenda spend a lot, jina yangu inaenda ikijulikana pole pole. So when I decided hiyo ilikuwa 2018. So I remember the first person kuambia ilikuwa ni wife.
course wife anajua Python sio mwanasiasa. Mi Ken sijawahi kuwa politician. I've just been a leader. Na umekuwa mse wa church sana. I think umekuwa pia mse wa praise and worship, eh? Yes. Oh, Ni no. praise and worship gani? Hapana. Maana sasa nini so I get it wrong, eh? I mean umekuwa praise and worship ile ya church. Unajua kuna ile praise and worship, eh? Ni ile tu ya kupiga makofi ataka vitu ni mbaya. Simaanishi hiyo. Yeah. Ni simaanishi ile nini ya political sycophancy. Oh yeah. I mean umekuwa kwa praise and worship ya church. Ile ukweli. I think you started from All Saints Cathedral, then you came now to Embu. Yes. So nikiwa uni, my church was All Saints. I think hapo ndio I met akina Dindinyoro and we became very good friends. Ulikuwa UN, eh? No, mi nilikuwa Kenyatta University, but pia ye church yake ni All Saints Cathedral. So mlikuwa mnashuka all the way to town? Yes. I think your time, so I was the youth chairperson. Ye alikuwa member wetu. Alikuwa member wako? Yes, alikuwa member. Dindinyoro? Yeah, Dindinyoro. Dindinyoro is my good friend. Nice. Munaongeanga naye? What tunaongea, we have done a few things. Now he's very helpful, by the way. I know schedule yake wa tight, but every time we call upon him, he's very helpful. Akama sai amenyamaza pia, I think pia anasoma anga ya siasa vile. He's one of my mentors, eh? Na kuna siku tumekaa ni hapo KICC tukaongea na in fact nikaulizwa my political mentor ni nani. I'd go for Dindinyoro. Oh, nice. Cause yule kijana ukikaa naye chini hapa ako Dindinyoro knows what he's doing. Na unaona si mtu wa vipindi nini. By then Ndende mtu anafanya vitu you know, we've been doing some research on how we can maintain barabara za huku kwetu. Na tuna Kiharo is one of the places we are really benchmarking from. So Dindinyoro kama alikuwa membo wako, ndio. Ni kama pia mimi nitakuwa membo wako nione kama nitafuata nyayo. So he was a member hapo ndio tulijuana. And actually kuna msee alikuwa ananipatia story. Kuna time sasa Ruto, I think it was in Ronyenje soko Kegumo. So he was telling Madam Governor, unajua Python ni kijana wangu sana. Usimsahau. So he added some weight also for ile position ambao nilipata. So I think it's good to have such friends ambao pia wakati ya huko. So he's one of your sponsors. Exactly. He is one of our sponsors because alikuwa anajua Python ni nani and the potential that I have. So your time. So ulikuwa umefika sasa sumenda ukaambia if you want to venture into politics. Yes, into now direct politics ama active politics. No, sio ile indirectly ya kusukuma mtu ama ya kukampeni ya mtu. Now ni mimi nilikuwa natafuta hiyo kiti. So I went to my wife na nikamwambia, fortunately akaitikia. And you know, for us ambao tuko married, if your wife atakubali uanze your political career, trust you, Miken, you're like 50% through. Lakini ukienda waambie wife. So sijui kama wife yangu hapo amesikia. Susan, ayopo umesikia hiyo. Python amesema bibi yako akikubali. Yes, you're like 50% through. Because prayers za wives, I'm not saying maombi yetu Ken sio powerful, lakini prayer ya bibi yako wakati uko huko unapiga hustle, unapiga madeals. Na kama uko na mabibi watatu, wewe 100%. Sinikumaanisha kama unasema maombi ya bibi moja ndio itakufikisha. Najua uko na mabibi watatu. Anyway, hiyo tutadiscuss. So utakuwa 150% done. Hiyo unaenda 1 time, 2 times, 3 times yani. So maombi ya bibi ni muhimu. So fortunately for me, anajua Python sio mwanasiasa, but for some reason akasema Python weenda uko na blessings zangu. And actually hapo ndio sasa the journey ilianza. So Ken, kuna kitu najaribu kupaint from 2008 after post-election violence, kuna kitu ilikuwa inanisumbua, but I think the biggest challenge we have as young people is how to begin. Mi nilianza initiative ya kura kwa I work nikafungua political party. Imagine for all those years
niko in a place on the process of kujidiscover. Yeah. Because if one door probability and then niachane na stories za leadership, maybe singekuwa pali niko. So I told my wife akakubali. So the next thing, maybe nani kitu I can give advice to the young people ambao wangependa kuvai. I realize kuna watu wengi uvai but hawa make it. And I realize ni because of 3 things. Number 1, kuna your motivation. Yeah. Ken najua unaendea kitu kubwa sana. And no, atunajua hapana, hebu rudi ati unajua. Unajua jina sijakwambia. I can discern unaendea kitu kubwa sana. And hata mimi niko interested na chenye unajua. Because already watu wanajua number 1 uko na vision. Like au ngoji upate kiti ndio uanze hapana. I remember you telling us you want to open like 100 companies. No, not I want. No, not I want to open. I am mobilized for 100 factories to set up in Embu by 2035. By mobilizing does not mean namwambia sasa Joemilas umeinvest kutus. Kuja Embu kujewekea. So that is the campaign. And actually it's true, because Dama, nimeona picha na Dama. Oh, actually it's true. So you see, you as a leader, we siwa kusema tuta. We ushaanza. And I think the best thing about you are showing what you are able to do, not through theory, practically. So, motive yako ni right, because unataka vijana wapate kazi. Yeah. Unataka vijana wakuwe empowered. So I usually tell, kama unataka kusimama kiti, what's your motivation? Kuna wase utaka kusimama wa ride Prado, wajenge hao kubwa, waitwe waheshimiwa, and I can tell you that's a very wrong motive. Wengine wanataka kufeel ile joto ya kiongozi, but if your motive as a young leader unataka kusimama is to serve the people, even God honors it. Like God, hiyo ufurahi anasema, so uko na blessing ya God already. Yeah. But kama motivation yako ni kusimama ili Python asishinde, cause kuna wase nimeona hapo kwa mtandao kunipiga, so motive yake ni kuona Python asifaulu. I think that's a wrong motive. If una in the picture. So I think number 1 is the motivation. That's 1. 2. Number 2 ni the result. Hata ile andani. Tutoe wakikucheka. Mtu anasema naingia kwa siasa kufanya introductory politics. Going for a seat, go to win. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Like wanayo baba. Like miss kwa najaribu Ken. So this nataka tukuje hapo 2022 ebwenda kwa hiyo reason. Oh yeah, resolve. Sasa chai hapa na unajua mimi sipendi vitu baridi. Mimi napenda vitu moto. Sawa. So tumesema number 1 motivation, number conviction, 2 resolve. Resolve. Na number 3 ni your attitude ya mshindi. So enda nyumbani uliapana utasema ni sawa. So nita improve wapi? It's part of the process. Yeah. So hiyo attitude ya winner, I think ni very important even for the young people. So nikivai Ken, I had nilikuwa na hizo vitu tatu. Nilikuwa, yes. So now let me because on a director ananiambia we need to take a short break for like a minute. 2022 Python Mushoki jina imeanza kuingia kwa mitandao, watu wamekujua. By then UDA was a party. Ikakuwa ndio mtindo wa huku kwetu. So tumeenda kwa nominations. Ukapigwa. So tuko pare Kangaro. I remember because on na ulipatiana your ilitangwa concession speech. Yes, umepatiana speech. Our viewers tonight. Sasa ndio show inaenda kuanza. So Python Mushoki amekuja, ameshinda nomination, ameconcede defeat, amekuja ameingia gari. Wako na mheshimiwa Susan Keka, the current governor of Nakuru County. Sasa I think after the break, kuna moja hapa, a very good friend of mine, who really supports you, nitangwa Trainer Njiro Mudadhai.
Sarai Njage anasema ngienda word to collect na kijana wholesale mavazi bei rahisi. Amesema Python, how are you? Niko fiti sana. Karibu akwambie hi cousin, but you tuko na Samuel Njoroge anasema 2027 naamka mapema kuchagua watu wawili, Python Mushoki and Honorable Marvin MCA Mbeti North, na nirudi home. Huo ni nini? Anasema aliambiwa na one time asionekane mbele ya watu. Wasijui ni nani amesema hivyo. Sijui kwa nini. Hii violence mimi lakini tu nitaisema. Amesema tuonaga amemute, naona picha tu. I don't know why. So after the break Python, tafadhali kuna wase chai kwa nyumba inapoa. Tukianza chai najua sitapata time ya kushukuru. So kuna ka point tu nilikuwa nataka kushukuru ni support. So mimi nashukuru. Hapo ulinitolea jam kabisa. Kitaka nikutolee jam wewe niambie. Nitakwambia bro. Lakini sio hapo kwa senator, ni hizo vitu mbili. Hizo mbili ndio sasa tukirudi tu discuss. Sasa peke yake then we are back. Ndio chai sipate baridi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumetoka pale Kameo, tukateremuka Majimbo, tukaenda Modhatare, tukakuja hadi Etabua, tukafika Kambo, na sasa tuko wapi? Tuko wapi? Jenzi oza. Nakuma riria Kimangaro ya umbirwo tutiano na undu toyo ringi, kwoguo Bwana Kagotongai arokurathima ni undu wa guturetere maendeleo ta mama, na nĩ tũkwĩvoka no kũthiĩ na mbere na gũtũretera meke na makeria nie andũ wa mbia wa mũndũ Wakagoto memba wa Wakagote twere Wakagoto atia arorathimwo. Kagoto, and I am a businessman. Today, juzi nimeandika post Facebook, nikaambiwa say, if on the same day you get a child education, that is at the university level. Na nikaona tu wase fulani wanajaribu kusema avocado trees. That child will be joining school probably in 2029. Produce. On the first year, that is on the third year, some small quantities of avocado, but by the time you're getting to the fourth year, like 100 kgs of avocados. By the time it's getting to the seventh year, kgs. But today we are here to discuss about the yield that you're going to get. Maipanda 2025. Mwaka ya 2028 itakuwa inakupatia the first fruit. By the time you're getting to 2029, if you handle your tree well, you're going to be getting your first 100 kgs. And there are two types of fruits that you're going to harvest from your tree. Kuna matunda tunaitanga matunda ya kutoa mafuta, na kuna ile matunda tunaitanga export market. Ni ile ambayo hata ukivuna, unavuna pole, auongeshi chini, unaweka kwa crate, unaipeleka 100. Kilo 50 zikuwe zimeenda kwa soko ya export. Bei ya matunda export sahii Kenya iko